Welcome back, dear children. Here in this problem we have 5 sub questions, very similar to the problem that we have discussed last day. Okay, very simple one. So let's begin. Here in the first question we have an arithmetic sequence with a few of the terms are not given here. 34 and 67 are the terms of the sequence, and this 34 is the third term and this 67 is the sixth term of the sequence. We have to find the other missing terms of the sequence, very similar to the previous problem. So here first two terms are not given and they are represented by big zeros, and 34 is the third term and the next term, and it is also not given here. Fifth also is not given. The sixth one is 67 and so on. This is the sequence given and it is an arithmetic sequence. And how can we find the missing terms? We can find the terms by considering only these given numbers, and this is the third term and this is the sixth term of the sequence. Okay, let's consider that one first. X6 is equal to 67, that is sixth term is equal to 67. We have to start from the information that is given. Okay, the sixth term 67 and the third term x3 is equal to 34. Okay, these are the given terms, and we know that the difference between these positions, sixth and third, 3 to 6, 3 differences are there between the sixth term and the third term. Therefore, in order to reach to the sixth term, we have to add 3 common differences with this x3. Okay, that's the 3 is the difference of positions. Therefore, it is equal to the term difference. What is the term difference here? Difference between the terms, the numbers. That is 67 minus 34. That is equal to 33. 33 is the difference of the numbers, that is terms. അപ്പോൾ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, അവയുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം 3 ആണ്. So 3D is there. Therefore, in order to find one common difference, we have to divide this 33, difference of terms 33 by 3. That's equal to 11. 11 is the common difference of the sequence. So here, this is a way of finding the common difference if two distinct terms are given. So that is very important. And after finding this common difference, we can find the missing terms. So how can we find this term if the common difference is 11 and this is the third term is known? Third term is 34. Therefore, we can start writing 34. And after that, this term will be one common difference more than this 34. Therefore, adding 11 with this 34, it is equal to 45. 45 is the next term, and moving forward by adding the same common difference 11, that's equal to 56 and 67, etc. Moving forward, so we have to move backward also. We have to find the first 2 terms. It is very essential. So we are asked to write the first 5 terms of the sequence. Therefore, moving back from 34 by subtracting 11. By subtracting 11, immediate next term, it is equal to 11 less than this, that's equal to 23. And further moving back by subtracting same 11, that's equal to 12. Therefore, 12, 23, 34, 45, 56, etc. are the terms of the sequence. Very simple problem, I think. Okay. I leave this second problem for your exercise because there is no difference in method. Only the numbers are changed. Numbers obtained by interchanging the digits, but the places are same, so you can solve it very easily. So let's move on to the next question. Here 2 is the third term and the fifth term is 3, and we have to find the other missing terms. Let's see. Here 2 is the third term and 3 is the fifth term. So as we did before, this is the fifth place and this is the third place. Therefore, to find the difference of positions, let us write first higher order term x5 equals 3, and this term, that is x3 equals 2.
And the difference of positions from x3 to x5, difference of positions is 2. Therefore, two differences are there. That is x5 minus x3. To reach x5, we have to add 2 times common difference. That's when we subtract this x3 from x5, we will get 2d. Okay, or the difference between the positions is 2. Therefore, it is equal to, difference of terms is 3 minus 2, that's equal to 1. Therefore, one common difference, 2 difference is 1, therefore one common difference is equal to 1 divided by 2. Half is the common difference. So, in order to get this term, we have to add half with this preceding term. This term, we have to add half with this preceding term. Therefore, this term. Let us write the sequence like this. Let us write 2 first. Then this is half more than 2. That's equal to 2 and a half. Therefore, it is equal to 2 and a half or 5 by 2. And this is 3. Okay. Then next term is 3 and a half. Okay, then term before 2, in order to get the preceding term, we have to move back or subtract 1 by 2. Therefore, subtracting 1 by 2 from 2, we will get 1 and a half. And this term is 1 more half less than this, that's equal to 1. Therefore, the sequence is 1, 1 and a half, 2, 2 and a half, 3, 3 and a half, etc. Okay, this is the sequence. Right? Very simple. In the fourth problem also, we are given an arithmetic sequence in which a few of the terms are missing. Here the fourth term is 2 and the seventh term is 3, and we have to find out the other missing terms. So here this is the fourth term, this is the seventh term. Let us write the higher order term first. That is x7, that is x7, higher order term is x7, it is 3. x7 is equal to 3, and the lower order term is the fourth term, that is x4. x4 is equal to 2. What is the difference of their positions? How many common differences are there from x4 to x7? 4 il ninnu 7 like, 4 il 5 like, 6 like, 7 like. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ x4 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് സെവൻത് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ജമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി 4 ഉം 7 ഉം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 7 minus 4 എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, അത്രയും കോമൺ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Therefore, x7 minus x4, how many common difference? 3d is the difference between x7 and x4, or 3 is the difference of the positions. What about the term difference? Difference between the terms. 3 minus 2, that's equal to 1. And therefore, this common difference is 1 divided by 3. Okay, this is the difference of terms and this is the position difference. So d is equal to 1 by 3. So in order to get this term, let's start by writing any given number. ഒരു തന്ന നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? 2 ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം? We have to add this 2 and 1 by 3. 2 1 by 3 ആഡ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും 1 by 3 ആഡ് ചെയ്യണം. So listen, ഈ 2 ന്റെ 1 by 3 ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്താനുള്ള മാർഗം 1 by 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഡ് കൂടിയാണ് 2 ന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 ന്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നമ്പർ ആക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ന് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വരണം? 6 വരണം. 6 by 3 is equal to 2. Therefore, we have to add this 2 instead of 2 plus 1 by 3. 2 plus 1 by 3 തന്നെയാണിത്. 2 plus 1 by 3 2 നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? 6 ന്റെ പകുതി എന്ന് എഴുതി. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേപോലെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് എളുപ്പമുണ്ട്? ഇവിടെ 6 plus 1 is equal to 7 divided by 3 എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് മറന്നു പോയത്. ഇതിനെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഡിനോമിനേറ്റർ 3 എഴുതി, ആരെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് 2 into 6 സോ 6 by 3 എന്ന് എഴുതി. So it is 7 by 2. So you can write 7 by 3. Then after adding 1 by 3 to this 7 by 3, ഈ 7 by 3 ന്റെ കൂടെ അടുത്ത ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 7 by 3 എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? ഈ 7 by 3 ന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ടേമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു 1 by 3 ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ? To get this term we have to add 1 by 3, one more 1 by 3 to this 7 by 3. So ഇവിടെ വരുന്ന ഈ 1 by 3 മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആണ്. So we can add this 7 and 1, that's equal to 8 by 3. Therefore you can write 8 by 3. There is 7 by 3, then 8 by 3. 8 by 3 is the next term. Then what about this next term?
8 by 3 ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ 3 കിട്ടിയില്ലേ, then 3. In order to move back from 2, we have to subtract 1 by 3 from 2. 2 ന് divided by 3 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ എഴുതും? 6 by 3 എന്ന് വിചാരിക്കും. 6 by 3 ആണ് എഴുതിയ 2 എന്നല്ലേ, ഇതിനാ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 by 3 എന്ന് കിട്ടില്ലേ. Therefore you can write 5 by 3. ആ 5 by 3 ൽ നിന്ന് that is 5 by 3 da 5 by 3 ൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ആരെ കുറക്കണം? 1 by 3 കുറക്കണം. The answer is 5 ന്റെ അകത്ത് 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 4 ആയിരിക്കും. 4 by 3. Therefore the answer is equal to ഇത് നമുക്ക് 4 by 3. Then ഒരു 1 by 3 കുറച്ചാലോ? 4 by 3 minus 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 4 by 3 minus 1 by 3. ഇപ്പോൾ 4 minus 1 മനസ്സിലാക്കേണ്ട സിമ്പിൾ കണക്കാണ്. 4 minus 1 that's equal to 3. 3 by 3 is equal to 1. Therefore ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 4 by 3 ന്റെ അകത്ത് 1 by 3 കുറക്കുമ്പോൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. 4 minus 1 എടുത്താൽ മതി. 4 minus 1 3 ആണ്. 3 by 3 is equal to 1. Therefore the sequence. Therefore just before 5 by 3 we have 4 by 3 and before that we have 1. Therefore 1, 4 by 3, 5 by 3, 2 etc are the terms of the sequence. Very simple. ഇത് മനസ്സിലാക്കണേ. ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമേ എനിക്കുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം, ലാസ്റ്റ്. ഇതിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റു പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ഈ ലാസ്റ്റ് ഹയർ ഓർഡർ ടേം ഇവിടെ കുറവും ലോവർ ഓർഡർ ടേം ഇവിടെ കൂടുതലുമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് 5 ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് 2. സെക്കൻഡ് ടേം 5ഉം ഫിഫ്ത്ത് ടേം 2ഉം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇല്ലേ, രണ്ടാമത് 5, അഞ്ചാമത് 2 ഇല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസസിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ 2ഉം 5ഉം കൂടി കൂട്ടിയാൽ 7ാം പദം 0 ആയിരിക്കും. കോമൺ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് 1 ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ 10ാം പദം 17, 17ാം പദം 10 അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസിന്റെ 10ഉം 17ഉം കൂടിയാൽ കൂട്ടുന്ന 27ാമത്തെ പദം 0 ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 27ാം പദം 0 ആകുന്നത്? ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയിക്കോളും. മനസ്സിലല്ലേ? സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് us start as before. In this problem here the second term is 5 and fifth term is 2. So we have to consider the higher order term first. Here fifth term, that is x5. x5 is equal to 2. Higher order term has to be considered first. Don't forget that. Here this is the second term. Therefore x2 is equal to 5. Therefore from x2 to x5, subtracting x2 from x5, how many common differences are there? 3 common differences are there. 3 common differences are there from x2 to x5. Therefore it is equal to 2 minus 5, that is equal to negative 3. So common difference D is obtained by dividing this negative 3 by this 3, dividing throughout by 3. So that is equal to 3 by 3 is 1. Therefore it is negative. Therefore it is negative 1. Therefore common difference is equal to negative 1. After getting this common difference negative 1, it is easy to fill these numbers. How will you fill these numbers? You have to write all these numbers below. Let me fill here. But you should not do like that. You have to write this sequence just below this answer. Let us start by writing 5 first. 5. It is a given number. So the common difference is negative 1 means we are moving forward by subtracting 1. ഒന്ന് കുറച്ച് പോകുന്ന അർത്ഥം. Common difference negative 1 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് 1 subtract ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Common difference 1 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? 1 കൂട്ടി പോകുന്നല്ലേ. ഇവിടെ common difference negative 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണ്? We are moving forward by diminishing by 1. ഓക്കെ, ഓരോന്നോരോന്ന് കുറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? obtain by diminishing 1 കുറച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുക. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 4 എന്ന് വരും. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 1, 0 ഇങ്ങനെ പോവാ. ഇത് തൊട്ട് മുമ്പേ രണ്ടാവേ. ഇയാൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 1 കുറച്ചിട്ട് 5-ലെത്തി. അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കണം? 1 കൂടുതലായിരിക്കണ്ടേ? Therefore this is equal to 6. Therefore this term is 6. ഇത് 6 ആണ്. ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് 6 ആണ്, ഇത് 5 ആണ്, 4 ആണ്. ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാനേ പാടുള്ളൂ. Therefore this is the sequence. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ 1 2 3 4 5 6 7. This 7th term is 0. 7th term 0 ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ഇവിടെ 2ഉം ഇവിടെ വരുന്ന 5 ഇല്ലേ, 5th term ആണ് 2. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ്
5. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് 7th ടേം കിട്ടൂലേ. അപ്പോൾ 7th ടേം എന്തായിരിക്കും? 7th ടേം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, കോമൺ ഫീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, മറന്നുപോയി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. 5 എണ്ണത്തിന്റെ അകത്തും ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.